Name of the chapter is magnetic material. What are magnetic lines of force? We have said that magnetic lines of force are imaginary lines, and these lines are along the north pole of the needle magnet if we move the needle magnet around that magnetic material. We know that these magnetic lines of force originate from the north pole of the magnet and they terminate on the south pole. The lines are crowded where the field is strong, and the line are means apart from each other where the field is weak. Magnetic monopoles do not exist, because even if we cut the magnet into smaller and smaller pieces, every time we will get a north pole and a south pole. Which material are used in making magnetic compass needle? तो काही मॅग्नेटिक मटेरियल्स आहेत जसं की निकल, कोबाल्ट, आयर्न, त्याच्यापासून मॅग्नेट बनवतात. यू हॅव स्टडीड अबाउट मॅग्नेटिक डायपोल अँड डायपोल मोमेंट ड्यू टू अ शॉर्ट बार magnet. Also you have studied about magnetic field due to a short bar magnet at any point in its vicinity. When such a small bar magnet is suspended freely, it remains along geographic north and south direction. This is because Earth itself is a very big magnet, and Earth has a magnetic north pole situated near the geographic south pole, and it has got a magnetic south pole situated near the geographic north pole. In the present chapter you will learn about behavior of a short bar magnet kept into two mutually perpendicular magnetic fields. You will also learn about different types of magnetisms, namely diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism, with their properties and examples. At the end you will learn about the application of magnetism such as permanent magnet, electromagnet, magnetic shielding, etc. So we have studied in the earlier classes that a short bar magnet suspended freely always aligns itself in north-south direction. If you try to move forcefully and bring it in the direction of east-west and leave it free, you will observe that magnet starts turning about the axis of suspension. Do you know from where the torque which is necessary for rotational motion come from? Yes, it comes from the earth magnet, or the interaction between earth magnet and our bar magnet, like this. We also know that like poles repel, unlike poles attract. We extend our experiment by bringing about another short bar magnet near to the freely suspended magnet. Observe the change when the like and unlike poles of the two magnets are brought near each other. Draw conclusions. Does the suspended magnet rotate continuously or rotate through a certain angle and remain stable? So let us talk about this torque. Torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. You studied in the previous class that a torque acting on a rectangular current carrying coil kept in a uniform magnetic field, that tau bar is m bar cross b bar, or this tau is equal to mb sin theta. मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण हे शिकलोय, बरोबर की नाही? जेव्हा आपण द टॉर्क ऑन अ करंट कॅरिंग लूप शिकलो होतो, म्हणजे एखाद्या डीसी मोटरमध्ये, तर आपण असं म्हटलं होतं की इट इज इक्वल टू आय बी एल साइन थीटा असं म्हटलं होतं आपण, आणि मग ते करत करत आपण एन आय ए बी साइन थीटा इथपर्यंत आलो होतो. त्यातला जो आय ए हा जो पार्ट होता याला आपण एम असं म्हटलं होतं, दॅट इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. त्याला आपण तिथे म्यू अक्षर वापरलं होतं एन आय एला, आणि आपण म्हटलं होतं की ताऊ बार इज इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार. इथे म्यूच्या ऐवजी एम वापरलाय. मीनिंग इज सेम. हिअर वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी अ बार मॅग्नेट. तिथे आपण रेक्टँग्युलर
रेक्टँग्युलर कॉईल कन्सिडर केली होती. तर ताऊ बार इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार और ताऊ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, where theta is the angle between m bar and b bar. The magnetic dipole moment and the external applied uniform magnetic field respectively, they are shown in figure 11.2. इथे आपल्याला एक बार मॅग्नेट दाखवलाय, त्या बार मॅग्नेटचा मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट दाखवलाय. इट इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल. देन द uniform magnetic field is shown by horizontal line b bar, and we have said that the angle between m bar and b bar is theta. Angle between m bar and b bar is theta. So the torque acting on the bar magnet tau bar is m bar cross b bar, that is equal to mb sin theta. M is the magnetic dipole moment of the bar magnet and b is the uniform magnetic field. So how is the situation? Just आपण थोडं लिहूया आणि आज थांबूया. दुसरी विंडो उघडूया पेनची. Torque acting on a magnetic dipole in uniform magnetic field. Magnetic dipole in uniform magnetic field. How it is there? So uniform magnetic field is like this: equidistant horizontal straight lines representing uniform magnetic field. So this is your magnetic field b bar, and our bar magnet is like this. This is the n pole of the magnet, this is s pole of the magnet. So the direction of m bar magnetic dipole moment is like this. If we extend it, this angle is theta, or here we can show the angle is theta. So tau is equal to, tau bar is equal to m bar cross b bar, or tau is equal to mb sin theta. mb sin theta, where theta is the angle between m bar and b bar. Due to the torque, the bar magnet will undergo rotational motion. Whenever a displacement, linear or angular, taking place, work is being done. Such work is stored in the form of potential energy. So how can we find the potential energy? If the magnet rotates in an angle theta, if magnet rotates through theta, energy stored in the magnet is, energy stored is um is equal to integration 0 to theta tau theta d theta. It is like this, f bar dot ds bar. Okay, work is equal to force into displacement. Okay, yes, yes, होय, काय पुढे लक्ष आहे. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन, जसं इथे आता रोटेशनल वर्क डन आहे म्हणून दॅट इज इक्वल टू टॉर्क इन टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज इक्वल टू 0 टू थीटा. ताऊ किती आहे आपला, एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी टेकन आउटसाइड द इंटिग्रेशन साइन
integration 0 to theta sin theta d theta. Integration sin theta d theta is minus cos theta. This is minus mb cos theta. Let us consider various position when theta equal to 0. Then in that case is equal to minus mb, because cos 0 is 1. This is the position when m bar and b bar are parallel and the bar magnet possesses minimum potential energy. Here bar magnet has minimum potential energy, that means it is most stable state. Then if theta is equal to 90 degree, that means it is perpendicular, m bar and b bar are perpendicular, then is equal to 0, because cos 90 is 0. This is the position where the bar magnet is aligned perpendicular. Bar magnet is perpendicular to the field. And third is when they are in opposite direction, that is 180. So if theta is equal to 180, then we get the maximum potential energy. is equal to minus mb into minus 1. Cos 180 is minus, so it is plus mb. So bar magnet has maximum potential energy. Bar magnet has maximum potential energy. That means it is the most unstable state. This is most unstable state. So I discussed earlier, if the bar magnet is suspended using the extensible string, then we will perform similar activity. Observe that the magnet rotates about through an angle and then becomes stationary. This happens because of the rotating torque. In equilibrium, both the torques are equal. So the tau is equal to I d square theta upon, थोडंसं जरा आता इथे काय करूया, थांबूया का इथे पण, तर संपवूया हा टॉपिक. संपूर्ण हां, मग जरा लक्ष तुझं आहे असं मला दिसू दे. तर हा जो टॉर्क आहे, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, ओके नाही, मग टॉर्क इज इक्वल टू I आणि अल्फा म्हणजे काय, अल्फा इज अँग्युलर ॲक्सलरेशन, d theta d square theta upon dt square, correct. So as seen from figure, the direction of torque acting on the magnet, आता इथे जो मगाचा आपला होता, तर याच्यामध्ये जो टॉर्क आहे त्याच्यावरती, हा इथे काम करतोय आणि हा इकडे काम करतो. सो इट इज मूविंग द मॅग्नेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो now if one tries to rotate the magnet anti-clockwise through an angle d theta, then we will have a restoring torque. So restoring torque developed, restoring torque in magnet when rotated by angle d theta in opposite direction. So that tau is equal to minus mb sin theta. Minus sign indicate that the torque is in opposite direction. So that gives us I into d2 theta upon dt square is equal to minus mb sin theta. Now if theta is very small, and expressed in radian, sin theta approximately equal to theta, so you get I into d2 theta upon dt square is equal to minus mb theta. Or if you talk about d2 square theta upon dt square, that is angular acceleration,
that is equal to minus mb upon I into theta, and that can be represented as minus k theta. आता हे कदाचित आत्ता कळणार नाही, कारण हे सिंपल हार्मोनिक मोशन चॅप्टर 5 मधलं इक्वेशन आहे. म्हणजे जेव्हा ॲक्सलरेशन हे डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये असतं तेव्हा त्या मोशनला आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन असं म्हणतो. अर्थात ती लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनचं इक्वेशन होतं d2x अपॉन dt स्क्वेअर इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. तर मग ते जर इथे आपण त्याची ॲनालॉजी शोधून काढली तर ओमेगा स्क्वेअर इज मायनस एम बी अपॉन आय असं इथे येतं. ओमेगा आपल्या ओळखीची आहे. ओमेगा म्हणजे अँग्युलर ऑसिलेशन फ्रिक्वेन्सी. सो हे जर आपण मायनस ओमेगा स्क्वेअर थिटाला जर इक्वेट केलं तर मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज मायनस एम बी अपॉन थिटा, किंवा ओमेगा इज इक्वल टू मग स्क्वेअर रूट ऑफ एम बी अपॉन आय. आणि ओमेगा इज व्हॉट? ओमेगा इज 2 अपॉन टी ना. येस, फर्स्ट चॅप्टर प्रमाणे. सो दॅट इज इक्वल टू एम बी अपॉन आय. हे आता सिंपल हार्मोनिक मोशन शिकलं की हे जास्त लक्षात येईल. सो द टाइम पिरियड इज इक्वल टू 1/2 आणि हे इकडे जाऊन याचा हे होईल ना रेसिप्रोकल, म्हणजे आय अपॉन एम बी. सो दिस इज अ टाइम पिरियड ऑफ दॅट ऑसिलेटिंग. म्हणजे आपण जर ते मॅग्नेट असं उलट्या दिशेने जर डिस्प्लेस केलं आणि सोडून दिलं देन इट विल डू द मीन्स रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपण बघूया तो पुढे ॲनिमेशन दाखवलं. रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बार मॅग्नेट. सगळ्यांनी नुसतं हेच करून हायजेन स्पेस. बघूया काय दाखवलं आपल्याला. Okay, now I'm going to adjust my ripple generator. I'm going to lower it down the surface of the generator so it's just barely above the surface of the water. हे काहीतरी वेगळं आहे. And I'm going to लाईक सिंपल आपल्याला फक्त तो मॅग्नेट ऑसिलेट करताना just oscillates around its axis. ठीक है. So this is about it. Then we will continue.